shape after removal external force is called as elastic body. Plastic body, the body which does not regain its original after removal external force is called as a plastic body. ओके बघा मी अजून आता सांगतोय सगळ्यांनी लक्ष द्या. the body which regains its original size and shape. The body which regains its original size and shape after removal of external force. After removal of external force is called as elastic body. For example, आपण काय देतो, काय असतं, फॉर एक्झाम्पल रबर आणि काय आणि स्प्रिंग्स. अजून कोणतं एक्झाम्पल आहे? स्पंज. ओके नेक्स्ट आता आपण प्लास्टिक बॉडी बघतो. द बॉडी विच डज नॉट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज अँड शेप आफ्टर रिमूव्हल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स. ओके आफ्टर रिमूव्हल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मीन्स प्लास्टिक बॉडी. नेक्स्ट रिजिड बॉडी. द बॉडी विच डज नॉट डिफॉर्म. The body which does not deform after application of external force. After application of external force means काय, कोणती बॉडी राहते आपली, ती कोणती बॉडी? रिजिड बॉडी. ओके आता बघा आपण 3 डेफिनेशन पाहिल्या. इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी, रिजिड बॉडी. ओके आता मला सांगा स्केलर क्वांटिटी अँड वेक्टर क्वांटिटी मीन्स व्हॉट इज मीन्स स्केलर? स्केलर मीन्स व्हॉट? Only magnitude. Okay, the physical direction नसते. Okay, only magnitude. the physical quantity having only magnitude. The physical quantity having only magnitude means scalar quantity. Okay, right? बरोबर आहे का स्केलरची? Yes sir. Yes sir. What is mean by vector? Vector means Magnitude as well as direction. the physical quantity having only magnitude and direction means what? Vector quantity. Vector quantity. Scalar quantity example काय असतील? फॉर एक्झाम्पल स्केलर क्वांटिटी स्पीड, हा Distance. डिस्टन्स, Displacement. mass, प्रेशर, वेलोसिटी असेल. no sir, ओके No sir. टेम्परेचर. वर्क असेल का स्केलरचं? No sir. no sir, No sir. टाइम असेल. Yes. yes, स्पीड, Yes sir. Yes sir. yes sir, एरिया. Yes. ओके बघा स्केलर मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी हॅव्हिंग ओनली मॅग्निट्यूड. बरोबर आहे का? yes, yes, Yes sir. वेक्टर मीन्स बोथ मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. direction, ओके direction, ओके फॉर एक्झाम्पल वेक्टर साठी कोणते एक्झाम्पल असतील? वेक्टर साठी force, Displacement. वेलोसिटी, yes sir, acceleration, force, एक्सेलरेशन, फोर्स, हा momentum, मोमेंटम, हा नेक्स्ट acceleration, एक्सेलरेशन. नेक्स्ट weight, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट अजून कोण सांगू शकतं? Who can told me scalar quantity and vector quantity? कोण सांगते मला स्केलर क्वांटिटी आणि वेक्टर क्वांटिटी? May I, sir? हा यस. Scalar quantity, the physical quantity having only magnitude, and vector quantity, the physical quantity having only magnitude and direction. Magnitude and direction. Okay. बरोबर.
नेक्स्ट मला कोण सांगते प्लास्टिक बॉडी? व्हॉट इज मीन बाय प्लास्टिक बॉडी? Can I, sir? हा यस. sir. हा The body which permanently deform after application of external force. एक्सटर्नल फोर्स. ओके. इलास्टिक बॉडी? Can I, sir? हा Can I, yes. A body. हा येस. आवाज येत नाही तुमचा. Can I, sir? हा येस. The body which regains its original size and shape after removal of external force is called elastic body. ओके राईट. नेक्स्ट कोण अजून सांगतोय? Can I, sir? Can हा I, sir? येस. हा येस. The body which regains its original size and shape after removal of external force. आफ्टर रिमूव्हल ऑफ एक्सटर्नल Removal. ओके. नेक्स्ट मला कोण सांगताय व्हॉट इज मीन बाय स्केलर? फॉर एक्झाम्पल ऑफ स्केलर क्वांटिटी. Can I, sir? हा Can I? येस. येस. The physical quantity having only magnitude is called scalar quantity. ओके. अँड फॉर एक्झाम्पल Distance. डिस्टन्स. ओके. नेक्स्ट बघतोय आपण लेंथ. लेंथ मीन्स व्हॉट? लेंथ Scalar one. Scalar. स्केलर. ओके. मास Scalar quantity. Scalar. quantity. वेट Scalar quantity. Scalar quantity. वेट Vector. Vector. Vector quantity. वेलोसिटी Vector Vector quantity. डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट. Vector quantity. quantity. ओके. नेक्स्ट मला मास मीन्स कोण सांगते? मास मीन्स व्हॉट? मास मीन्स Amount of matter in a body. amount of matter In a body. in a body means mass. Okay. And weight means Version. नाही सांगा डेफिनेशन कोण सांगते? the force with which the body is Earth attracts it. is The attracted towards the planet or Earth. planet or earth means weight. Okay. Mass is a scalar quantity and weight is a vector quantity. Vector quantity. Vector quantity. Vector quantity. Mass is only magnitude or both? Only magnitude. Only magnitude. And weight is Both. Magnitude as well as direction. Both. mass is same at all places. No. No. Sir. Mass is always same at. Always same. Mass is same always at. And weight Not Differs at. Different. different. Okay. Mass आपण कशाने डिनोटेड करतो? Mass is denoted by Capital M. Kilogram. mass कशाने डिनोटेड करतो? M na capital M. Capital M. And unit of mass kg. Kilogram. मासचा फॉर्म्युला काय असणार मग? मास इज इक्वल टू Volume into density. मास इज इक्वल टू काय असेल? Sir, volume into density. इंटू डेन्सिटी. ओके. नेक्स्ट मला वेट सांगा. वेट वेक्टर क्वांटिटी आहे. वेट कशाने डिनोटेड करतो आपण? वेट इज डिनोटेड डब्ल्यू. W. ओके. अँड युनिट ऑफ वेट Newton. न्यूटन. ओके राईट. नेक्स्ट आता बघा डिस्टन्स. व्हॉट इज मीन बाय डिस्टन्स? डिस्टन्स मीन्स व्हॉट? कोण सांगते मला डिस्टन्स? टोटल लेंथ ऑफ पार्ट ट्रॅव्हल्ड बाय. त्याला काय म्हणतो आपण? Object. हॅलो, काय म्हणतो आपण त्याला? टोटल लेंथ ऑफ पार्ट ट्रॅव्हल्ड बाय. Object. Object.
ओके. लेंथची डेफिनेशन कोण सांगतं? लेंथ, व्हॉट इज मीन बाय लेंथ? कोण सांगते? शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पॉइंट अशी होऊ शकते. हॅलो, हॅलो सर. होऊ शकते का लेंथची डेफिनेशन अशी? शॉर्टेस्ट डिस्टन्स बिटवीन एनी टू पॉइंट मीन्स No, sir. लेंथ. मग काय होऊ शकते लेंथ मीन्स? सर एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंत जे हॅलो, हा, येतोय आवाज. एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट पर्यंतची जी साईज असते त्याला आपण लेंथ म्हणू शकतो. ओके. कशाने डिनोट करतो लेंथ आपण? मीटर. मीटर. LL. ओके. मीटर. आणि युनिट काय असते त्याचं? मीटर. मीटर. सेंटीमीटर असू शकतं? हो सेंटीमीटर. सर. हो सर. mm. हो सर. येस सर. आता मला डिफरन्स बिटवीन मास अँड वेट कोण सांगतोय मला? डिफरन्स बिटवीन मास अँड वेट. डिफरन्स बिटवीन मास अँड वेट. डिफरन्स बिटवीन मास अँड वेट कोण सांगते? Who can told me mass and weight difference? तुमचा आवाज येत नाही सर. आवाज येत नाही. हॅलो, म्यूट करा. हॅलो, हु कॅन हा टोल्ड? सर येतोय. येतोय का आवाज? हु कॅन टोल्ड मी डिफरन्स बिटवीन मास अँड वेट? कोण सांगते मला मास अँड वेटचा डिफरन्स? Can I, sir? हा, यस. Mass is constant at every place and weight is different in every place. ओके. Can I, Next. sir? हा, Mass is scalar quantity and weight is vector quantity. ओके. नेक्स्ट, अजून काय डिफरन्स असू शकतो? Can I, sir? हा, Distance between any 2 points is called length, and the quantity of matter contained in a body is called mass. ओके. नेक्स्ट, Can I, sir? यस. Mass of an object can never be zero. Weight of an object becomes zero at the center of the earth. यस. ओके. Can I, sir? हा, यस. यस. येतोय आवाज सांगा. हा, येतोय आवाज तुमचा, सांग. डिफरन्स बिटवीन मास अँड वेट. The Weight SI is unit of Depends upon gravity. Mass does not depends upon gravity. ओके. नेक्स्ट, अजून कोण सांगतोय? Can I, Okay. sir? हा, यस. Mass is the measure of inertia and weight is the measure of force. ओके. नेक्स्ट, अजून कोण सांगतोय? टोटल पॉइंट कोण सांगते सगळे? 1 by 1. मास, वेट. टोटल पॉइंट म्हणजे मास डिफाइन करून नंतर त्याचे एक्झाम्पल, वेक्टर, स्केलर्स कोण सांगते मला? Who can told me? Anyone? May I, sir? हा, यस. टेल मी. आवाज येत नाही तुमचा. Mass is scalar quantity and weight is vector quantity. Mass may be measured using mass usually measured in grams and kilograms. Weight measures in Newton and Yes. unit is force. Mass can never be zero. Weight can be zero if no gravity acts upon an object. Okay. Mass is the mass of an object is same everywhere, and weight depends on the effect of gravity. Okay. नेक्स्ट, आता बघा, अजून कोण सांगू शकते का?
कोण सांगते का अजून? आता बघा आपण नेक्स्ट पार्ट कडे जाऊया. व्हॉट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? हू कॅन टोल्ड मी डिस्प्लेसमेंट? Can I, sir? येस. The shortest distance between two places. शॉर्ट डिस्टन्स बिटवीन टू प्लेसेस. ओके. फॉर एक्झाम्पल मी त्या ठिकाणी हे करतो, स्क्रीन शेअर करतो, एक मिनिट. इथे तुमचं हाऊस असेल आणि इकडे तुमच्या फ्रेंड्स हाऊस असेल. ओके. तुम्ही इथून इथेपर्यंत आलेला आहात. ओके. मग डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट म्हणलं आपण कसं असं फाइंड आउट, पण तुम्ही टोटली पूर्ण केलेलं आहे असं जाऊन असं आलेलं आहात. बघा तुम्ही काय केलेलं आहे, तुमच्या मित्राच्या घरी जाणार आहे. तुम्ही काय केलं, पहिल्यांदा इथून इथपर्यंत गेला, नंतर काय केलं तुम्ही इथून इथपर्यंत, पुन्हा पाठीमागून इथपर्यंत आला. डिस्प्लेसमेंट किती येलो या पॉइंटला? 0. 0. ओके. ह्या पॉइंटला डिस्प्लेसमेंट किती येणार आहे? 0 येणार आहे. बरोबर. नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट झालं. आता नेक्स्ट व्हेलोसिटी मीन्स Rate of change of displacement with respect to time. displacement is vector quantity or scalar quantity? Vector quantity. Quantity. Vector quantity. And velocity? Vector quantity. Vector quantity. 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 Okay. Speed, what is mean by speed? Speed means what? Speed ची डेफिनेशन काय असणार आहे? कोण सांगते? Speed. Speed is the rate of change of position. The rate of change of position. Distance traveled upon time. Distance traveled upon time. Okay. Next, speed कशाचा वेक्टर आहे का स्केलर आहे? Scalar. स्पीड काय आहे? स्केलर आहे. ओके. वेलोसिटी? Vector quantity. Vector quantity. Vector quantity. Okay. What is mean by acceleration? Rate of change of velocity with respect to time. The rate of change of velocity with respect to time means acceleration. Okay. बरोबर आहे का? Rate of change of velocity with respect to time ना means acceleration. Yes, sir. Okay. Next, momentum means what? Momentum. Mass into velocity. Mass into velocity means momentum. Momentum. Okay. What is mean by unit? What is mean by unit? Unit म्हणजे काय असतं? What is mean by unit? Can I, sir? Yes. There is a standard used mode of measurement of physical quantity. It's called as unit. Okay. Good. Next, fundamental units and derived units. What is mean by fundamental units? The unit used to measure fundamental quantity is called a fundamental unit. Okay. And derived units? The unit which is used to measure derived quantity is called a derived unit. Okay. बरोबर. नेक्स्ट अजून मला कोण सांगतोय? आता बघा मी रँडमली कोणालाही विचारू शकतोय. बघा मी नाव घेतो त्यांचं निचवताना. एक मिनिट. अजित
तुम्ही सांगा मला व्हॉट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट. अजित धायगुडे. Hello, sir. हा, व्हॉट इज मीन डिस्प्लेसमेंट. Displacement means time into velocity. Upon displacement means ओके, अजून कोण सांगतोय मला. May I, sir? हा यस. The change of Shortest distance between two paths. अजून कोण सांगतोय. The distance moved by a body or a particle in a particular direction. ओके, व्हॉट इज मीन बाय ऍक्सेलरेशन. अक्षता सोनोने. अक्षता, टेल मी. अक्षता, व्हॉट इज मीन बाय acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity with time. With time. And velocity. Velocity means. Akshata, tell me. Akshata, who can told me. कोण सांगू शकते अजून. can I, sir? Yes. So the distance traveled by the body per unit of time. Distance traveled by. A body. Okay. Next. Plastic body. Who can told me plastic body? can I, sir? Can Yeah. I, sir? Yes. Can I, sir? The body which does not regain its original size and shape after removal of external force is called a plastic body. Okay. And a elastic body. The Can body I, which sir? regains its original size and shape after removal of external force is known as elastic body. Okay. Difference between mass and weight. Who can told me? अक्षय पुजारी. सांगू शकता तुम्ही. अक्षय. Mass does not change in anywhere. Weight can change. अजून कोण सांगतोय. अक्षता. अक्षता सोनोने. The mass is scalar quantity and the weight is vector quantity. Okay. The mass of a rigid body is regular everywhere and the weight of rigid body after the place is 0. Okay. Mass can never be 0. Weight can be 0 based on the gravity acting upon it. Okay. Next मला पाटील, अनिता पाटील सांगतील. What is mean by engineering mechanics? अनुराधा, तुम्ही सांगता. Yes, sir. Can I tell, sir? Yes. It is a branch of mechanics which deals with study of forces and their effect acting on body when body is at rest or in motion. Next, Ashwini. What is mean by Hello, static? What is mean by statistics? Ashwini Kadam. What is mean by statistics? Who can told me? Can I, sir? Am I, Yes. sir? Yes. It is the branch of engineering mechanics which deals with the study of force and their effect acting on the body which is at rest. Which at rest means statistics. Okay. Can I? Yes. Statistics is the branch of engineering mechanics which deals with the study of force and their effect acting on the body which is rest. Okay. You're good. And Divya Gadge. What is mean by velocity?
दिव्या. The distance traveled by body per unit time. Velocity. बरोबर आहे का? अजून कोण सांगतंय? Who can told? Velocity. can. हा, Can I, yes. sir? हा. Velocity. Rate of change of displacement with respect to time. Means? Velocity. Okay. And displacement? And displacement? Displacement means what? Distance moved by a body or a particle in particular direction. Okay, very good. Elastic body, plastic body, and rigid body. Who can told me? कोण सांगते मला तिन्ही definition? Can I, sir? Yes. Can I, तिन्ही sir? सांगायच्या. Can I, sir? Can I, sir? Yes. Yes. कोण तर घ्या answer. Nice, sir. Can I, sir? हा. Can I, sir? Elastic body, हा. the body which regains its original size and shape after removal of external force. Plastic body, the body which does not regain its original size and shape after removal of external force. Rigid body, the body which does not deform after application of external force is known as rigid body. Okay, very good. अजून कोण? Can I, sir? Can I, sir? Can I, sir? एक मिनिट मी कोणाचा हे घेतो नेम घेतो. शीतल घोडके. शीतल शीतल sir. टेल मी. Elastic body, the body which retains its original size and shape, which deform external force, is called the elastic body. Example point. Plastic body, the body which does not retain its original size and shape, which deform external force, is called a plastic body. Example rubber. Sorry. कशाचं इलेक्ट्रिक बॉडीचं रबर आहे का प्लास्टिकचं रबर आहे? Plastic body. प्लास्टिक बॉडीचं एक्झाम्पल रबर. नाही plastic body. मग काय आहे? कशाचं रबर हे एक्झाम्पल आहे? Elastic body. ओके बरोबर. Elastic body. आणि क्ले या मड कशाचं एक्झाम्पल आहे? Plastic body. Plastic body. Okay. What is meant by scalar or vector quantity? Who can told me? प्राची गोडके. प्राची. लक्ष्मण अलशेट्टी. Tell me. Scalar quantity or vector quantity means what? अटकळे. राकेश अटकळे. Okay, who can told me scalar or vector? Can I, sir? Yes. Can I, sir? Can I, sir? Can I? एक जण सांगा कोणतं? A physical quantity having only magnitude is called as scalar quantity, and the physical quantity which having magnitude as well as direction is called as vector quantity. Velocity is कशाचे एक्झाम्पल आहे? Velocity means scalar का vector? Speed Vector quantity. and speed Vector quantity. and speed. Scalar quantity. Scalar quantity. कशावर लक्षात ठेवलं? व्ही आणि स्पीड, वेलोसिटी आणि स्पीड. काय तर लॉजिक असेल की का तुम्ही व्ही एस काय त्याच्यावर स्केलर वेक्टर असं काय तर तुम्हाला पाठीमागे सांगितलं असेल टीचरने नाही. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इज मीन बाय डायनॅमिक्स? Can I, sir? Yes. It is the branch of engineering mechanics which deals with the study of forces and their effect acting on a body in motion. Okay. It's called dynamics. And static is kinetics and kinematics? Kinetics. It is the branch of dynamics which deals with study of forces and their effect acting on a body in motion, considering mass and forces causing motion. Okay. Kinematics. It is the branch of dynamics which deals with study of forces and their effect acting on a body in motion without considering
mass and forces causing motion. Very good. Next, what is momentum? Who can told me, Sheetal? The product of mass and velocity is called a momentum. Okay. And what is mean by weight? Sheetal. Lakshman, tell me, rigid body. Lakshman Alshetti. Rohit Chavan. Can I, sir? The body which does not deform after application of external force. Nice. Hake, Dhanasri Hake. What is mean by Sir. what is mean by speed? Speed means speed कोण सांगताय मला? What is mean by speed? Speed. काय असतं स्पीड? डिस्टन्स वर्सेस टाइम असतं, काय असतं? Distance upon time. Okay. And velocity? Displacement upon time. And, Displacement upon time. and acceleration? Velocity upon time. Okay. Next, Nikhil Devkate. What is mean by kinematics? Nikhil Devkate. Hello, sir. It is branch of dynamics which deals with the study of forces and their effect acting on the body in a motion without considering mass of a body and their force causing motion. Okay, very good. Ajit Dhaigude. What is mean by kinetics? It is branch of dynamics which deals with study of forces and their effect acting on body, considering mass and causing of motion. It is called kinematics. Kinematics? Kinetics. Kinetics. Okay. Yes, sir. Next, Jagtap, Arya Jagtap. What is mean by dynamics? Dynamics mean, Dynamics mean rest condition का? Dynamics na sir? Dynamics means rest na, body It is is rest. Body no is rest sir, or it no? is in motion. Okay. Next, Onkar Deshmukh. Onkar Deshmukh. Statistics is motion condition na? Statistics means motion. Static is a rest condition, sir. Okay. Next, Vishal Kovekar. What is mean by mechanics? Vishal Kovekar. आहे का? Rachna Musare. What is mean by acceleration? Rate at which velocity changes in time. Okay. And displacement? Displacement, object overall changing position. Okay. And acceleration? Acceleration? Rate at which velocity changes with time. And speed? Speed? Distance upon time. And rigid body? Rigid body, a body on which the distance between 2 points never changes whatever will be force applied on it. Okay. And then engineering mechanics? Study of forces and their effect acting on a body when body is rest or in motion. Okay. What does it mean difference between mass of it?
Mass is scalar quantity and weight is vector quantity. Mass is change the position. Mass does not change. Yes. Mass does not change position. Weight have changed. What is meant by scalar or vector quantity? Tell me. Sorry. Yes, scalar and vector ka. हाँ. The physical quantity having only magnitude that called scalar quantity. The physical quantity having only magnitude and direction they're called vector quantity. Okay. What is meant by momentum? Tell me. Product of mass and velocity. Okay. Very nice. Good. Next. Rushikesh Patil. What is meant by statistics? It is branch of engineering mechanics which deals study of forces, their effect acting on the body, which is at the rest. And dynamics. Dynamics. Body is motion. Body is motion. Okay. Next, kinetics. Kinetics means what? Okay. Next. Srinivas Patil. What is meant by kinetics? It is the branch of engineering mechanics Kinetics, huh? which deals with the study of forces in their effect. Who can told me? कोण सांगते मला kinetics? Can I, sir? It is a branch of dynamics which deals with study of forces and their effect acting on a body in a motion, considering mass of body and force causing the motion. Okay. Kinematics. It is a branch of dynamics which deals with study of forces and their effect acting on a body without considering mass of a body, forces causing the motion. Okay. Elastic body. What is meant by elastic body? Can I, sir? Yes. The body which regains its original size and shape after removal of external force is called as elastic body. And examples are spring, rubber, and sponge. Okay. Next, plastic body. The body does not regain the original size and original shape after removal of external force, that is, they get permanently deformed. Okay. Amrita Patil. What is scalar or vector quantity? What is meant by scalar or vector? Amrita Patil. Tejaswini Nikam. Ishwari. Can I, sir? Yes, sir. सांगा तुम्ही scalar or vector means what? A physical quantity having only magnitude is called a scalar quantity. Velocity is And scalar quantity का vector quantity? Velocity means vector. Vector. Vector is the physical quantity having magnitude as well as direction. Okay. Displacement is vector or scalar? Vector quantity, displacement, and speed and area is scalar quantity. Speed and area is Scalar quantity. okay. Weight कसली quantity आहे? Scalar का vector? Vector. Okay. Vector quantity. Mass vector quantity na? Mass is vector quantity na? Mass. Scalar quantity mass. And density? Scalar.
And volume, Scalar. area, Scalar. Scalar. velocity. Vector. Vector. ओके, म्हणजे तुमचा चांगला स्टडी झालेला आहे, कारण की कुठलंही आपण एक्झाम्पल सांगलं तुम्ही राईट आन्सर देत आहे, असं कोणीही चुकीच देत नाही आन्सर. व्हेरी नाईस. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजली विटकर. What is mean by plastic body? The body which does not regain its original shape and size after external force. After external force. External force. Force means what? Force means, कोण सांगते मला? Who can told me? Force means? कोण सांगते force means what? Force definition कोण सांगते? Force means what? Can I, sir? Yes. Sir, force means mass of any object into acceleration. Okay, अजून कोण सांगते? Can I, sir? Yes. Mass is the product of force is the product of mass and acceleration. Vertical force, horizontal force, inclined forces ऐकलीत का कधी? Horizontal force means काय असतं? Horizontal force, vertical force, along the x-axis, along the y-axis, parallel to ground, perpendicular to ground, असं काय आहे का? Horizontal force काय असतं? Parallel कशाला असतं? X-axis. X-axis, along y ही, आणि तुमचा vertical force vertical axis कशाला पॅरलल असतं? का परपेंडिक्युलर असतं? Vertical axis along to Y-axis. Then horizontal X-axis. X-axis. आणि inclined असेल तर, आणि inclined असेल तर, inclined असेल तर x आणि y घेतो का? Z-axis. Z. नेक्स्ट अजून कोण सांगतो? अजून कोण सांगतोय? कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स, टेन्साइल फोर्स हे ऐकले का तुम्ही कधी? कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स, टेन्साइल फोर्स ऐकले का? नाही. ओके, बघूया आपण नंतर. नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षी पवार. व्हॉट इज इन बाय इलास्टिक बॉडी? Sakshi. When the body which regains its original size and shape after removing external force is called elastic body. Sakshi, okay. And next, kinetics. Kinetics is a branch of dynamics which study of forces and their effect acting on motion with considering mass and force. ओके ओके, आपण आता बेसिक कन्सेप्ट सगळे पाहिलेले आहेत अँड ब्रांचेस. ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपण फोर्स सिस्टीम हे आपण पाहणार आहोत. ओके, ते तुमचं नेक्स्ट लेक्चर असेल त्याला जॉईन करा. एक्सक्यूज मी सर. हा हा बोला. हा सर, डेफिनेशनच्या पीडीएफ ग्रुपवरती शेअर करा. ओके ओके, लिहून घेतले नाहीत का? हा, थोडे राहिले सर. ओके चालेल, शेअर करतो. चालेल. लेफ्ट अटेंडन्स तुम्ही कसं चॅट बॉक्स मध्ये टाकताय का? हा, येस सर. ओके सर. नेक्स्ट लेक्चरला आपण न्यू पॉइंट घेणार आहे.
ओके, नेक्स्ट लेक्चरला आपला न्यू पॉइंट असेल फोर्स सिस्टीम. ओके, अटेंडन्स चॅट बॉक्स मध्ये टाका.